नमस्कार. झोका घे भरारी या महाराष्ट्रातील पहिल्या ॲपमध्ये मी संयोगिता तुमचे मनापासून स्वागत करते. Today we are going to do another one activity related with the Cramer's rule. What is that activity which is mentioned on this board? See here, activity number 2. Complete the following activity. What they have given here in this equation, see, in this example, see, they have mentioned two equations, and regarding with this, you have to complete dx, dy's value, and according to that, you have to find the value of x and y. Just you have to fill the boxes to get to complete the activity. After this completion of this kind of activities, you will receive 3 marks in the exam. It is very easy to solve these examples. Let us start to solve the activity. First of all, according to the question, what is given? See, find the values of the determinant in the given equations. Means first of all, you have to find the value of d, dx, dy. Means here in this box, we'll find the values for the determinant. For that, what we have to do? त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, तर ही जी दिलेली इक्वेशन्स आहेत त्यांना कंपेअर करायचं आहे विथ द बेसिक इक्वेशन्स, दॅट इज a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2. According to that, you will get the values of you will receive the values of a1, a2, b1, b2 and the rest one. So let us start to find the determinants accordingly. See, first of all, here is the determinant d. What we are writing in the determinant d? आपण d या determinant मध्ये काय लिहितो सांगा? Here we are writing the values of a1, a2 and b1, b2. Correct. Let us start to write this. Here in this expression, the terms which is related with the x variable, it is a1. So here, instead of this a1, we'll write 3, and for this a2, we'll write 2. Next, here for this b1, this minus 2 is as b1, and here y, which is plus sign, which is as b2. So here we'll write minus 2, and what we'll write for this y? Correct. Here we are going to write only 1, because it is with this one coefficient is there with this aside y. Just do the cross multiplication and find out the values. Now here they have not given the space to solve that example. इथे आपल्याला त्यांनी एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायसाठी स्पेसिंग दिलेलं नाहीये, आपल्याला जस्ट इथे व्हॅल्यू घालायची आहे. मग हे करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, रफ वर्क करावं लागेल. बॅक साइड ऑफ द पेपर दिलेल्या उत्तरपत्रिकेच्या पाठीमागच्या बाजूला रफ वर्क करायचं, ह्याची व्हॅल्यू काढायची आणि त्या फक्त बॉक्समध्ये आपल्याला ती व्हॅल्यू घालायची. लेट अस स्टार्ट टू डू दिस बाय द रूल्स. हियर 3 multiplied by 1, it is there in the 1 bracket, minus 2 into 2. Simplify this. 3 ones are 3, minus, and here minus 2 into 2, that is 4, and which is minus makes it plus. So here this term turns as 3 plus 4, which equals to 7. So what we will write in this empty box? That is 7. Understood, students? Now we are going to put the value of dx. आता आपल्याला dx ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, त्यासाठी आपल्याला दिलेल्या किमती घालायच्या. सी, व्हॉट वी हॅव टू डू व्हेन वी आर रायटिंग dx. आपल्याला dx जेव्हा लिहायचं असतो, आपल्याला काय करतो, x चे कोएफिशियंट हाईड करतो आणि b1, b2 ची आणि c1, c2 ची प्राइस लिहितो. लेट अस राइट. फर्स्ट इथे काय लिहायचं, c1 and c2. हियर सी, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, सो इट इज c1, that is 3. What is c2? That is 16. Second, b1, that is minus 2, and b2 is 1. Again the rough work we have to complete. See, 3 and 1, this is cross multiplication we have to follow here. Just we'll do the rough work here. 3 multiplied by 1, it is there in the 1 bracket, minus in the another 1 bracket 16 multiplied by minus 2. Just follow the multiplication. 3 ones are 3, minus 16 twos are 32, and that is minus 32. This again now minus makes it plus, so here it will turn as 3 plus 32, which equals to 35. Understood? Now here instead of dx, means what we have found the value of dx, that is 35. So here we'll write 35. Now we are going to search the value for d1. आता आपल्याला dy. आता आपल्याला कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, dy ची.
सेम प्रोसेस तीच आहे. आपल्याला जे काही कोएफिशियंट माहिती आहेत ते इथे घालायचे, dy ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. व्हेन यू हॅव टू सर्च dy, व्हॉट यू हॅव टू हाईड दॅट टाइम, आपल्याला y चे कोएफिशियंट्स हाईड करायचे. सी हिअर, आता आपल्याला इथे काय लिहायचंय, हे जे टर्म्स आहेत म्हणजे A1 A2 चे ते आहेत तसे येतील 3 and 2 and instead of that y's place, या y च्या प्लेसला कोण येतील, C1 and C2, that is 3 and 16. Again we'll do the cross multiplication. आता आपल्याला इकडे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कंप्लीट करायचं आहे टू सर्च द व्हॅल्यू फॉर dy. Let us do this. See, 3 into 16 and here minus 3 2s means 3 into 2. Here we'll follow the multiplication. 16 3s 48 minus 3 2s 6. Now here this was plus and here there is a subtraction, so there is direct subtraction of the terms, so it answer you will get as 48 minus 6, which is 42. We have found the value of dy, that is 42. Now we have completed almost half part of the activity. इथेपर्यंत आपल्याला ऍक्टिव्हिटीचा अर्धा पार्ट झालेला आहे. फक्त आपल्याला व्हॅल्यू काढायची कोणाची, x आणि y ची, म्हणजे आपल्याला रिझल्ट पर्यंत किंवा सोल्युशन पर्यंत पोहोचायचे. लेट अस फिल द व्हॅल्यूज नाउ. व्हॉट इज d, व्हॉट इज x, व्हॉट यू कॅन टेल मी अबाउट x. x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d. ह्याच्यासाठी त्यांनी ते स्पेस दिलेली नाहीये, आपल्याला त्या व्हॅल्यूज फक्त तिथे घालायचे आहेत. सो व्हॉट इज dx, dx काय आहे, that is 35. Here we'll write 35. What is d, that is 7. Now tell me, what is the division of this 35 upon 7? Correct. 7 5s are 35. So here the answer for x is equals to 5. Now the next, we have to complete the value for y. For this, what you have to do for the y? Y is equals to dy upon d. So here we are going to put the value for dy and here we'll put the value for d. So what is dy? It is 42. And again, what is the value of d? It is 7. Now tell me, what is the answer for this? 6. So y is equals to 6. We have found the solution of this equation. What is the solution? That x is equals to 5 and y is equals to 6. That you have to fill in the last blocks. See here, x is equals to 5 and y is equals to 6. Such type of easy activities will give you the 3 marks in the exam. I hope you understood this activity. मला खात्री आहे की तुम्हाला ही ऍक्टिव्हिटी नक्की समजली असेल आणि अशा टाइपच्या ऍक्टिव्हिटी आल्या तर तुम्ही नक्की सोडवाल. अधिक समजण्यासाठी हा व्हिडिओ पुन्हा पहा आणि झोका सोबत शिकत राहा.